This Speak conference in will now be Telugu recorded. whenever possible because I'm not that comfortable speaking in Telugu while teaching. I'm not used to it. I'll try. Okay, okay, Okay. madam. Okay, madam. Yeah, I'll try. Yes, if you don't understand anything, please put in the chat box. I'll explain you later also. Yesterday's class, we have started with the types of software. What are the different types of software are there? What did we see? How many types of software are there? There are three types of software. One is your system software. One is your system software, and the other one is your application software. Please look into your chat window, okay? I'll keep typing over there. Application software, and the other one is your programming software. Programming software. We have seen there are three types of software: system software, application software, and programming software. System software, those who have attended last session, can you come up with the answer? Can you come up with the answer? What was system software? It is nothing but the program which we write for to connect with the hardware of the system. Program which we use to connect with the hardware of the laptop or the hardware of the mobile, which we use to connect with the hardware of the devices. Examples. Do you remember Mahendra Brahma? Yesterday you have attended the session. Do you remember system software? What are the examples I have given? You can check the PPT. We have discussed that all the OS operating system which we use in the backdrop are nothing but comes under your system software. Operating system, we have Android operating system, right? We have Windows. We also have Linux. These are nothing but operating system. The programs which help us to see the desktop, the programs which help the mobile to turn on, which make the laptop to turn on, all this come under your system software. Is it clear? Yes or no? Please respond. Yes, okay. Then we have seen the programming, sorry, application software, all the applications which we use in our mobile, all the applications which we use in our laptop are come under your application software through which we will do some kind of action. We are able to use it practically. The Gmail, the web browser, the WhatsApp, the YouTube. What else examples? You can quote some examples. Please quote some examples for the application software. Please quote some examples for application software. Facebook, yes. Yes, Avinash, Facebook is one of WhatsApp, yes. The banking applications, Amazon, Flipkart, the shopping applications, all the e-commerce site, all these are nothing but application software where we are going to use it to for our convenience. The cab booking thing, Ola cabs, Uber cabs, or the Zomato, Swiggy, the food apps, all these are comes under your application software. Clear? Then we have seen the programming software. Who is going to use the programming software? Who is using programming software? Who uses programming software? Developers or the coders or the person who is into the coding side, they will be using the programming software so that whatever apps are developed, he can write the coding for it. Like the Eclipse, which those who know the Java and everything, they know about the Eclipse, they know about the VS Code, Sublime Text. Have you come across this kind of tools? Are you aware of this kind of tools? Those who are little bit aware of the Java,
HTML, CSS, you might have used this kind of tools, right? Where you write the programs. Programming software is nothing but where we write the actual program for an application. Who will be using it? Developers will be using it. So, as a tester, what is our main purpose? We are going to test the applications whether they are working properly or not. If suppose I take the example of WhatsApp, I have to check each and every feature of the WhatsApp whether it is working properly or not. I have to see whether I'm able to send a message. I have to see whether I'm able to upload a image, upload a document, whether I'm able to use the location or not in the WhatsApp. As a tester, what is my main functionality? I should be I should see whether the entire application is working properly or not, as a like a user will use it. Clear? Yesterday we have seen what is software testing, right? What is software testing and why testing is important? Testing is important so as we can give the quality product to the customer, so that the customer will be happy at the end and there are no defects in the application. What is the purpose of testing? We can provide a quality product to the customer, and also we have to check whether, verify whether the application is working as per the user client requirements or not. Purpose of testing is nothing but we have to make sure whether the application is of high quality or not, and it is as per the client requirement or not. See, if I have a WhatsApp and I'm not able to send any messages, do I really need WhatsApp? What is the purpose of WhatsApp? I should be able to chat with my friends. I should be able to send some documents or images to my friends. If I don't have that features, what is the purpose of WhatsApp? Do I really need WhatsApp for that? Do I really need WhatsApp? No. What should we need? See, every application has some features. As a tester, I have to test the features are working properly or not. Clear? Okay. Yeah, others please respond. It will be easy for me to continue. See, when I say software, it is not only applicable for the software industry only. We are using software in each and every industry. That is the first thing you should keep in mind. Okay. In the cars, we have sensors. We have sensors or not. We also have we have some kind of detection where the airbags will open if it is going to crash. And also in the fighter planes, we have the sensors where we are able to target the missiles and everything. In the banking industry, what is the purpose of software? We can do the day-to-day transactions without going to the bank itself. It is easy, right? Rather than waiting in the bank for hours and transferring the money, we can just transfer with the one click in the mobile. Yes or no? We are using the GPay and the phone pay connecting to our accounts, and we are using them. So the software, it is not only now applicable only for the mobiles or the laptops. We are using in every industry, the e-commerce, the shopping webs things, the manufacturing things, the clothing textiles, the bags, everyone are using software. So if I don't test a software properly, what happens? That is some of the scenarios. Some of the examples are there here. Okay, we'll discuss each of them in detail. You know, long back, Nissan has manufactured Nissan cars. Everyone are aware of the Nissan cars, right? Cars, everyone know, I guess. Cars, everyone have an idea, right? Yes. Mahendra Brahma, please respond in the chat box, please. Satish, Ma'am, yeah, please ma'am, respond in the chat. it's Brahma, ma'am. Yes, ma. Ma'am, I got your point. There's a lot of importance of testing, but all we wanted to know is how manual testing is going to be done. I mean, the process of manual testing. So, when you're going to explain that, ma'am?
Next, after this two, maybe after this three slides, we are going to enter into the proper manual testing, Brahma. Yeah, that's okay, Okay. ma'am. Thank Why I'm stressing out this one is you have to know the foundations. If you are okay with the foundations, I'll kindly rightly jump into the topic. I don't mind. you. Yeah, okay, ma'am. But I got I your know point. it But is boring. Yeah, I know it is yeah, boring. little bit, ma'am. I know. Yeah, I But know it is but you boring. have to repeat the main topics repeatedly. So that's why I'm asking. So you don't need to repeat this kind of topic, but you Okay. need to explain it Shall I properly. go That's all. directly? Okay. If is everyone okay if I directly jump into the topic? Okay. Is everyone okay with if I directly jump into the topic? I got Hello, response from madam. Avinash. Yes. Uh, Yes, Please Avinash. uh, uh, డైరెక్ట్ బుల్లెట్ పాయింట్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సరిపోద్ది లాగ్ చేయకుండా సో Okay. Okay, తొందరగా then అయిపోతే ఆ I'm పాయింట్స్ ని very much స్ట్రైట్ గా వాట్ ఈజ్ వాట్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సో మాకు ఐడియా వచ్చేసింది సరిపోద్ది. sure, sure. Okay then. Okay, I'll explain which are mainly for the interview then. Everyone happy? Right, ma'am. But all we wanted to know is we all know the importance of testing. I mean, importance of testing, but we don't know the process until how it's going to be done. Okay, So we all need yes, that. yes, I understand. Okay, okay, fine. Okay, I'll explain as per your requirement. So no, that doesn't worry. But I have to explain few things whether you know or not. Yeah, okay, Okay, ma'am. Thank you. okay, But okay. okay, fine. First thing, whether you know the difference between product or project. The very first question when you put in your interview resume, you will be writing your resume, right? You will put two or three projects. Yes or no? You will in your resume you will state that you have worked so on project. You have done this kind of project. The interviewer will ask whether it is a product based project or a project based project. You should know the difference between what a product is and what a project is. How many of you know the difference between product and project? Okay, I consider it as a no. See, product is nothing but when it is used for the entire market. When entire market is able, when the customer is the entire market, we call it as a product. Like the Gmail, how many of them are using? Gmail is used by worldwide, right? Most of them are using across the world. When the end customers are many, we call it as a product. Okay, product is nothing but when many of the users are using the same kind of thing. We call it as a product. Like the Microsoft Windows. Windows is called a product. Then any examples you can quote for product? Facebook, WhatsApp, these are all your product based projects. If you can say, if you have worked on like Agio, how many of them are using? Many customers are using. So it is a product. Clear? Yeah, Amazon is a product. So all the e-commerce sites will come under your product. But there is another term called project. What is project? When I am developing an application only for a particular client, only that client alone will be using that application, then I call it as a project. See, in the IT industry, there are two types of companies. One here is your product based companies, and the other one are your service based companies. Service based companies. You should be aware of them. Product based companies are your Google, Microsoft. Then, if you see the Oracle, all these are nothing but your product based companies. They will develop a application which can be used by many customers. Many customers will be using it. So only we call it as product. Whereas service based companies, what they will be doing, service based companies are like your TCS, Infosys, all these are your service based companies. TCS, Infosys, and what else? All the CTS will come under your. They will develop applications where only a client alone can use the application. Client alone will be using the application. Like I have an XY bank. He wants an application to use only within the bank. Then I call it as a project.
where the end user is one. Only one user will, only the client alone will be using the application. Then I call it as project. Are you clear with the product and project? Please let me know. Then I can, then only I can move forward. Or you know about this also. ఇవన్నీ మీకు తెలుసా ముందే లేదంటే చెప్పాలా మళ్ళీ? అది నాకు చెప్పండి ముందుగానే. హలో, kindly respond. Yeah, ma'am. You don't need to explain these things deeply, ma'am. Just explain with the bullet points, like a single line or single example, ma'am. Okay. Okay, fine. Error, bug, and defect. Error is nothing but when, okay, next point is error, bug, and defect, failure, okay? Error, bug and defect are both are the same. Error is used by the developer. Error, what is the error? When do we call it as an error? When the developer will make some mistake in the code, we call it as a error. Error is nothing but a mistake made by the developer while writing a code, we call it as error. Okay, the term error is used by the developer. Then we have bug or defect. Defect and bug are nothing but when there is a difference between actual and expected requirements. We call it as defect. Difference between actual and expected requirements, we call it as defect and bug. Both are used by the testing department, testers. As a testers, we will be using the term bug and defect. Then we have a term called failure. What is failure? What is failure? When the user is using the application, and it is not working properly, then we call it as failure. I mean, I have released the application. I have kept the application in the market. And the user is not able to access it properly. He is facing the issue. At that time, I call it as my product has failed. My project has failed because the user is not able to use it. So these are the three terminologies you should be aware of. One is your error, when do we call it? When it is at the developer side. When the developer is making a mistake in his code, we call it as error. Defect, testers will be using the term. Bug and defect are the same. When there is a difference between actual and expected requirements, we call it as a defect. Another name for defect is bug. Failure, when do we use that term? When there is a when the end user is is not able to use the application properly, he is having some issue with the application, we call the project as a failure or a product as a failure. At least respond as clear or not clear. Then we have to understand what are the causes for error. Okay, why the errors are appearing. Okay, first of all, there is a lot of time pressure. Whenever we get a project, it is we have lot of time pressure on us, and sometimes we are not sufficiently skilled with the latest technology. We are not aware of the latest technology. At that time also the errors will happen. Then errors, if we are not interested in some kind of project, if we didn't understand the requirement document properly, then also there is a possibility of errors. These are, and also if you are not communicating with your team members, you will not understand the project properly. At that time also there is a possibility for the errors. Here I have given the causes for the errors. You can go through the same. Some of them are miscommunication, not aware of the technology, time pressure, then complexity of the code. These are all the possibilities of the errors. Okay. Yeah, now I'm entering into the main topic. Please concentrate. I can't run through this topic. Clear? How many of you are aware of the software development life cycle?
How many of you are aware of the software development life cycle? Please respond in the chat box. Mahendra, Srinivas, Brahma, Avinash, Raghu, Satish. Have you come across the, oh, you're aware of the software development life cycle? Avinash don't know. Okay. Brahma, you know about it. Satish don't know. Okay. Those who know it, please consider it as a revision. Okay. This is from here the main topics of the testing will start. I will give you a brief. If you are not understanding properly, please respond in the chat box. Okay. Mahendra, you didn't respond, Mahendra. Okay. Okay. Software development life cycle is nothing but the steps followed when we are developing an application. Suppose I want to develop an WhatsApp kind of application. What are the steps that have to be followed in the software industry? It is very important to understand that, because we will know as a testers when our role will come into the testing the product. It is the process which we follow when our application is developed. For example, I want to develop a WhatsApp kind of chat box. What are the steps I have to follow? Okay. In the industry, we are having the 7 basic steps. These are the 7 basic steps. You can see the diagram: analysis, define, design, develop, testing, deploy, and maintenance. So these are the 7 steps which we follow to develop a software application. See, when I say of an application, it can't be developed on its own. There is some kind of method. There should be a process to be followed in the industry so that we can get a proper outcome. Proper output is there, so that we can give the end user some satisfaction on the product. Clear? These are the 7 steps which we have to follow: analysis, define, design, development, testing, deployment, and maintenance. Is it clear? The 7 steps? Is it clear? 7 steps we are there. Now we will see what is done in each and every step. Please respond in the chat box. Okay. We will try to understand what in each and every step we do. First step. First step is your analysis. Please make down the notes, okay? First step is analysis. Analysis, what happens, right? We are trying to collect the requirements from the customer. Okay? Suppose that there is a client called XYZ, okay? He wants to develop a WhatsApp kind of thing. He wants to develop a WhatsApp kind of application. He will name it as new chat. Let us say he has named the application as new chat. What he will do, he will meet the IT department, IT company, and he will specify all the requirements. So in the requirement analysis phase, the business analysis, who will attend? The business analyst and the project manager. And the project manager, what they will do, they will meet the client and they will conduct meetings, and they will note down all the requirements of the customer. They will note down all the requirements of the customer, so that they will know whether they can do this project or not, whether they should take the project or not. If there are any doubts, they will get clarified in this analysis phase. The very first phase is requirement analysis phase. What we will do, we will set up a meeting with the customer. Who will set up the meeting? Business analyst and project manager will set up a meeting with the client or the customer, and they will collect all the requirement documents. Okay, you are want to develop a WeChat. To whom you are going to use? Who is going to use that application? Whether you want it in the mobile or laptop. If in mobile, whether you want it for a Apple phone or the Android phone. They will collect each and every requirement from the customer. That is your requirement analysis phase. It is necessary for this phase because it will help us to know whether we can go forward or not, whether we can proceed with the project or not. That idea we will get in the requirement analysis phase. Clear?
First phase is my requirement analysis phase, where we are collecting the requirements from the customer. That is a simple one line thing. How many of you are clear? Mahendra has responded. Please others respond. Satish has responded. Brahma and Avinash, Raghu. Okay. The next phase, second phase, defining requirement phase. Okay. First phase, they have told us what is needed. Okay. They have collected the requirements from the customer. They will document it. We call it as business requirement specification document. BRS. Please write it down. Okay. BRS, we will be coming across these terms. BRS. How many? I don't know how many of you are aware of it. Business requirement specification document. Requirement specification document. It is also called as SRS. Not sorry, not SRS. CRS or URS. Customer requirement specification document, or we also call it as users requirement specification document. In the requirement analysis, the business analyst and project manager will prepare a document stating that okay, this is the requirement of the customer. They will write each and every point what the customer has told. That document we call it as BRS. Please remember the terminology, it is very important. Okay. BRS, business requirement specification. CRS, customer requirement specification, or URS. All three terms are more or less the same, which are the outcome of the requirement analysis phase. Clear over here? Clear? What document is prepared in the requirement analysis phase? BRS document is prepared. BRS document is prepared in the requirement analysis phase. Now, second phase. See, first phase, whatever they have prepared, it is not helpful for us to develop the software. They will just say, okay, I want WeChat and it should be looking like the same like WhatsApp. It will not be sufficient for the developer to understand what exactly is to be needed. So the second phase comes, defining requirement phase. Defining requirements is the project manager, he has an idea what all the customer wants. He will interact with the HR department, finance department. Okay. Finance department, and who all are there? Other testing department, and the even the developers, also developer lead. He will interact with all of them and he will discuss, okay, there is a project like this. Yes, development department, there is a project like this, whether we can deal with the project or not, whether we are having sufficient resources or not. If I'm taking up the project, will it be success? I mean, will I get profit or not? So before taking a project, they will have a meeting within the company itself. We got a requirement like this. Whether if I take that requirement, whether we will get some profit or not. See, everyone are aware of this land real estate thing, right? How do you purchase a land? If you get some profit, then only you will purchase it, right? Or else will you purchase it? You won't purchase it, right? Will you purchase? If you got a land deal for the sale, you won't purchase it if you don't get any profit. You see some profit with you, right? Similarly, software application is also is like a kind of deal between the customer and the IT company. Customer is also wants a good software within low budget, and the IT company also is seeking for some profits. If it is going to deliver it, it has to get some profit. So what it will do, the project manager and the business analyst, they will conduct a meeting within the company. They will see whether they have sufficient employees to do the project or not, whether it is within our budget or not, doing that project will help us or not. That is what they will discuss in the defining requirements thing phase, second phase. Okay. After that, after that they will prepare a document called SRS document. Second thing,
Second important document, software requirement specification document. Specification document means what the software is, who is going to use it, who all are the part of the software, who is going to develop it, which department is going to test it. All these come under your software requirement specification document. In the software requirement specification document, they give a clear picture of what kind of software the customer wants. Okay, how many people are involved in it, who are all going to develop it, which is the development team, who is the testing team, who is going to look after the project. Clear specification of the customer requirements is given in the software requirement specification document. In the first phase, BRS document is prepared. In the second phase, SRS document is prepared. Clear? Kindly respond. Should I tell in Telugu? Understood? Should I repeat? Should I repeat it? Okay. There are 7 phases in your software development life cycle. First one is your requirement analysis, which we call as collecting the requirements. What the customer wants. What kind of project he's looking for. We will collect in the requirement analysis phase. Where? Okay. Okay, fine. What we will be doing here, the business analyst will speak to the customer. Okay, he will go to the customer and he will speak, okay, we will develop and so what are your requirements, and he will document it, and we call that document as business requirement specification document. After speaking to the customer, he will come back to the company and he will hold a meeting with the inside people, whoever are there in the organization. He will tell, okay, we got a deal like this, should we go for it or not, whether we have enough people or not to work on the project. Okay, what are the requirements he has asked, whether this requirement is possible or not. They will discuss with among each other, and they will make a document called software requirement specification document, which will clearly state what each and every requirement of the customer is there. I gave an overview. If you want to give, should I give a detailed explanation of it? Kindly respond. Kindly respond in the chat box. Should I give a more detailed explanation how a software requirement specification document will look like? Mahendra, Srinivas, Raghu, Avinash, Satish, Vijay. Okay. Tell in Telugu once, ma'am. Okay. No need. Okay. No, no. Everyone is fine. Overall, okay. Overall view. I'll explain it, Satish, in Telugu after the next topic, I'll explain it in Telugu. Third phase, yeah, third phase, design phase. Once the SRS document is prepared, okay, next it will go to the architecture. There is a architecture software architect also, one of the kind of department. What he will do, he will try to prepare what exactly he needs, the structure of the application. See, in WhatsApp, what you do, you see a home screen, yes or no? You have a small contacts window, you also have a chats window, you have a status window. Please look into your WhatsApp application. You will find there are 3 types of tabs. One is your chat, one is your status, one is your contacts, I guess. Apart from that, whenever you click on one of the contact, you are able to see the send icon and everything. Who all designed it? First, the architect will say, okay, you have to have these 3 things. If I click on the status, I should be able to see these things. If I have to link to a device,
you have to go to the uppermost corner. All these features are explained by the architect. He will give an overview how the application should look like. How the application should look like. That is what the main a role of the architect is. Okay. First thing, everyone are aware of the house construction, right? ఇల్లు కడతాం తెలుసు కదా అందరికి. ఇల్లు కట్టాలి అన్నప్పుడు డైరెక్ట్ గా కట్టేస్తామా? వెళ్ళం కదా. ఫస్ట్ వి విల్ గో టు హూమ్, వి విల్ గో టు ద whom will yeah, we will go for a planner who will give a plan of the house, how it should look like. అది ఎలా ఉండాలా, ఇల్లు ఎలా ఉండాలా, ఆ ఏరియాకి ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఎవరు ఐడియా ఇస్తారు మనకి? ఇంజనీర్ ఐడియా ఇస్తాడు, అవునా కాదా? హీ విల్ గివ్ ఏ ప్లాన్ ఫర్ ఇట్. అలానే మనకి ఏమవుతుందంటే అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేటప్పుడు ఒక ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తాడంటే, ఇప్పుడు వాట్సాప్ లాంటిది కావాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఓకే నీకు ఇవి ఇవి ఉంటే బాగుంటాయి, ఇది ఈ కలర్లో ఉండి ఫస్ట్ ఒక లాగిన్ ఫామ్ ఉండాలి, తర్వాత లాగిన్ అయినాక సెంట్ ఐటమ్స్ ఉండాలి, సెండ్ చేయాలి, సెండ్ చేశాక బ్లూ టిక్స్ ఉంటే బాగుంటుంది, వైట్ టిక్స్ ఉంటే బాగుంటుంది అని వాళ్ళకు ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తాడనమాట. కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్కి ఏమేమైతే హెల్ప్ అవుతుందో ఒక ప్లాన్ ఇస్తాడు. డిజైన్ ఫేజ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే దేర్ ఆర్ 2 టైప్స్. ఒకటి హై లెవెల్ డిజైన్, ఒకటి లో లెవెల్ డిజైన్. హై లెవెల్ డిజైన్ అనేది మీ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనే ఒక క్లియర్ ఐడియా వస్తుంది. వాట్సాప్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇక పిక్చర్ పెట్టాను, వాట్సాప్లో ఇది ఉండాలి అనేది హై లెవెల్ డిజైన్. అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందా? ప్లీజ్ ఆన్సర్. ఓకే. ఆర్కిటెక్చర్లో ఇప్పుడు మాట్లాడినప్పుడు థర్డ్ ఫేజ్, డిజైన్ ఫేజ్లో 2 టైప్స్ ఉంటాయి. ఒకటి హై లెవెల్ డిజైన్, ఒకటి లో లెవెల్ డిజైన్. యా, టెస్టర్కి మనకి ఏం సంబంధం ఉండదు. ఇది ఎవరు చేస్తారు? సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్టర్ చేస్తారు. ఓకే. హై లెవెల్ డిజైన్లో నీ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది వాళ్ళు క్లియర్ ఐడియా ఇస్తారు. లో లెవెల్ డిజైన్లో ఏం చేస్తారంటే, ఓకే నాకు అటాచ్మెంట్ ప్రొఫైల్ ఉంది కదా, అటాచ్మెంట్ అని క్లిక్ చేసినప్పుడు ఏమేమి ఉండాలి అనేది లో లెవెల్ డిజైన్. అంటే ఇల్లు ఎలా ఉండాలి అనేది హై లెవెల్ డిజైన్ అయితే, ఇంటి లోపల ఏముండాలి అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం కదా, అది లో లెవెల్ డిజైన్. ఇల్లు ఎలా ఉండాలి అనేది హై లెవెల్ డిజైన్ అయితే, ఇంటి లోపల ఈ రూమ్ ఇక్కడ ఉండాలి, గార్డెన్ ఇక్కడ ఉండాలి, కిచెన్ ఇక్కడ ఉండాలి అని మనం డిసైడ్ చేస్తాం కదా, అది ఇన్ డెప్త్ గా వెళ్తున్నాం, దాన్ని మనం లో లెవెల్ డిజైన్ అంటాం. ఆర్కిటెక్ట్ ఏం చేస్తాడంటే, కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి మనకి అప్లికేషన్ ని 2 విధాలుగా డివైడ్ చేస్తాడు. ఒకటి ఎలా కనిపించాలి, కనిపించినాక దాని లోపల ఏముండాలి అనేది ఆర్కిటెక్ట్ మనకి ఒక ఓవర్వ్యూ ఇస్తాడు. దాన్ని మనం డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్ అంటాం. అవన్నీ డాక్యుమెంట్ చేస్తాడు. ఏమంటారు? డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. ఏమేమైతే నేమ్స్ చెప్తున్నానో ప్లీజ్ ప్లీజ్ కైండ్లీ రిమెంబర్ ద నేమ్స్. ఓకే. ఫస్ట్ నేను బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ చెప్పాను. బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? హూ విల్ ప్రిపేర్ బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్? ఎవరు తయారు చేస్తారు బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్? ఎవరు తయారు చేస్తారు బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. మహేంద్ర, రఘు, శ్రీనివాస్, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, ఇంకా ఎవరో ఉంటారు. ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్ కాదు శ్రీనివాస్, ఇంకా ఎవరో ఉంటారు. బిజినెస్ అనాలిసిస్ట్, టీమ్ లీడ్ బిజినెస్ అనాలిసిస్ట్ ఉంటారు అనమాట. ఓకే. బిఆర్ఎస్ డాక్యుమెంట్ ఏం చేస్తారంటే, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి రిక్వైర్మెంట్ ప్రొక్యూర్ చేస్తారు. నీకేం కావాలి అనేది అడుగుతారు ఫస్ట్ ఫేజ్లో. నీకేం తయారు చేయాలి, మేము ఏం తయారు చేయాలనుకుంటున్నావు అనేది. సెకండ్ దాంట్లో మనం మన టీంకి వచ్చేసి మాట్లాడతాం. ఓకే ఇది పాసిబులా కాదా, వాళ్ళు ఇది అడుగుతున్నారు, మనం చేయగలుగుతామా లేదా అనేది డిఫైనింగ్ రిక్వైర్మెంట్ ఫేజ్. సెకండ్ ఫేజ్ అప్పుడు ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్, హెచ్ఆర్ టీమ్, ఫైనాన్స్ టీము, ప్రాజెక్ట్ లీడ్ వీళ్ళందరూ కూర్చుని డిస్కస్ చేస్తారు. పాసిబుల్ అవుతుందా లేదా, మన వల్ల అవుతుందా లేదా, ప్రాఫిట్ వస్తుందా లేదా, ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తారు సెకండ్ ఫేజ్లో. థర్డ్ ఫేజ్లో ఓకే అంటే ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది అన్నప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తుంది? సాఫ్ట్వేర్ ఆర్కిటెక్ట్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం? వాట్ విల్ వి డూ? ఏం చేస్తాం? డిజైన్ థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్ యువర్ డిజైన్ ఫేజ్. అక్కడ దే విల్ ప్రిపేర్, నో దే ఆర్ నాట్ డెవలపింగ్, దే ఆర్ డిజైనింగ్. థర్డ్ ఫేజ్ ఇస్ డిజైన్. ఓకే. థర్డ్ ఫేజ్ లో డిజైన్ చేస్తారు.
డిజైన్ అంటే ఏంటంటే ఏం ఉండాలి, అప్లికేషన్లో ఏం ఉండాలి అన్న క్లారిటీతో ఉంటారు. ఓకే, నాకు ఇప్పుడు ఒక ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్ కావాలి షాపింగ్కి, మేబీ ఫర్ టు మార్కెట్ మై వెజిటేబుల్స్. వెజిటేబుల్స్ని నేను సేల్ చేయాలి, నాకు ఒక అప్లికేషన్ కావాలి. ఆ అప్లికేషన్ ఎలా ఉండాలి, దాంట్లో ఏం ఉండాలి అనేది డిజైన్ ఫేజ్లో డిసైడ్ చేస్తాం. డిజైన్ ఫేజ్లో ఏం డిసైడ్ చేస్తాము, హౌ ద అప్లికేషన్ షుడ్ లుక్ లైక్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ దట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద అప్లికేషన్. ఎలా ఉండాలి, దాంట్లో ఏం ఉండాలి అనేది డిజైన్ ఫేజ్లో మనం డిసైడ్ చేస్తాం. క్లియరా? ఇప్పుడు తెలుగులో మాట్లాడుతున్నానా? ఐ డోంట్ నో హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ యూ. సతీష్ ఇస్ ఫైన్. బ్రహ్మ ఓకేయా? అవినాష్ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. హ్యాపీ ఐ గెస్. మహేంద్ర, విజయ్, రఘు, ప్లీజ్ రెస్పాండ్. ఓకే, డిజైన్ ఫేజ్ లో కూడా ఒక డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేస్తారు. దాన్ని ఏమంటామంటే డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. టర్మినాలజీ ఇంపార్టెంట్. మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా టర్మినాలజీ గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీకి వెళ్ళినాక అదేంటి అబ్బా ఇదేంటి అబ్బా అనుకోలేం మనం. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను 3 టర్మ్స్ చెప్పాను, బీఆర్ఎస్ ఒకటి, ఎస్ఆర్ఎస్ ఒకటి, ఇంకోటి డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్ డాక్యుమెంట్. సో 3 లెవెల్స్లో 3 డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ అయ్యాయి. 4th లెవెల్ ఇంప్లిమెంటేషన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఫేజ్. ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ డన్ బై ద డెవలపర్స్. డిజైన్ చేశాక ఏది ఎలా ఉండాలి, ఎక్కడ ఉండాలని వాళ్ళు డిసైడ్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఎవరి దగ్గరికి వెళ్తుంది, కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్. ఇట్ విల్ గో టు ద కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్ or the development department. What they will do, they will start coding, they will start developing the application. Fourth phase ఏంటి, coding the application. Design చేశారు, now they are starting the developing the application. Like example, I have shown the example of house, right? What happened in the house? ఇల్లు ప్లాన్ వేశారు, ఎక్కడెక్కడ ఏముండాలనేది డిజైన్ చేశారు. నౌ who has to start constructing the house? Who will construct the house? ఇల్లు ఎవరు కడతారు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నౌ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు, రైట్? Workers, yes, workers కడతారు. Here who are the workers in our IT industry? The developers. They are going to develop the application. Designing a part అయిపోయింది, కన్స్ట్రక్షన్ ఫేజ్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు వెళ్తారు? The development team, the coding team will start writing the code. Depends upon the programming language. Okay, ఏదైనా programming language which is apt for the to develop the application, they will choose a particular programming language and they will develop the code. అంటే వాట్సాప్ ఎలా రావాలా ఎలా ఉండాలనేది ఆర్కిటెక్చర్ చెప్తే అది కన్స్ట్రక్ట్ చేయడానికి కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అవుట్. కోడింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఏం చేస్తారు, దే విల్ చూజ్ ఏ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ దే విల్ స్టార్ట్ రైటింగ్ ద కోడ్. కోడింగ్ చేసేసి ఫ్రంట్ ఎండ్ ఎలా ఉంటుంది, డేటా ఎలా తీసుకోవాలి, ఈ డేటా తీసుకుంటే మనకి ఏమవుతుంది, అలా అన్ని వాళ్ళు కోడింగ్ చేస్తారు. ఐ గెస్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ కోడింగ్ ఇస్. కోడింగ్ అందరికి తెలుసు కదా ఏం చేస్తారనేది. చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం. ఇక్కడ చిన్న చిన్న ప్రోగ్రామ్స్ కాదు, మనం ఏం ప్రోగ్రామ్స్ రాస్తాం, అప్లికేషన్ ఇంటర్ఫేస్ ఎలా ఉండాలి, ఐకన్స్ ఎక్కడ పెట్టాలి, ఆ ఐకన్ ఎలా రావాలి, అవన్నీ మనం కోడ్ చేస్తాం అన్నమాట. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ జాబ్ ఆఫ్ ద డెవలపర్స్. ద 4th phase is the developing department. క్లియరా? అందరికి అర్థమైందా? ఫస్ట్ వన్ కలెక్టింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, సెకండ్ వన్ డిఫైనింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, థర్డ్ వన్ డిజైనింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, ఫోర్త్ వన్ కోడింగ్ ఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్. అర్థమవుతుందా? ఎస్. Then comes your testing phase, the very important part of our testers, the testing phase. డెవలపర్ అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసేసినాడు, కస్టమర్ ఎలా కావాలనుకున్నాడో అలా డెవలప్ చేసేసాడు. కానీ ఎలా కన్ఫర్మ్ చేస్తాం అది కస్టమర్కి అప్లికబుల్లా కాదా అనేది? హౌ విల్ వి కన్ఫర్మ్? ఇట్ ఈస్ ఆర్ జాబ్. టెస్టర్గా మన రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు చెక్ వాట్ ఎవర్ ద కోడ్, వీఆర్ నాట్ చెకింగ్ ద కోడింగ్ పార్ట్. ఓకే, మనం కోడ్ టెస్ట్ చేయం, మనం అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తాం. అప్లికేషన్ వాట్ ఎవర్ ద డెవలపర్ హ్యాస్ డెవలప్డ్, ఈజ్ ఇట్ యాజ్ పర్ ద కస్టమర్ వాంటెడ్, కస్టమర్కి ఏదైతే కావాలో అలానే ఉందా కాదా అని మనం చెక్ చేస్తాం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, వీ ఐడెంటిఫై ఇట్ యాజ్ ఎ డిఫెక్ట్.
ఒకవేళ చిన్న మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నా కూడా మనం డిఫెక్ట్ గా నోటిఫై చేసి కస్టమర్ కి చెప్తాం అనమాట. సారీ, కస్టమర్ డెవలపర్ చెప్తాం, ఇది కస్టమర్ అడిగాడు కానీ నువ్వు ఇది చేసావు కాబట్టి ఇది డిఫెక్ట్, ప్లీజ్ రెక్టిఫై ఇట్, నువ్వు వేరేగా డెవలప్ చేసి ఇలా ఇవ్వు అని మనం చెప్తాం అనమాట. యాజ్ ఎ టెస్టర్, వాట్ ఈస్ అవర్ మెయిన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ? వీ హ్యావ్ టు చెక్ whether the application is as per the customer requirement or not. Clear? ఫిఫ్త్ ఫేజ్ టెస్టింగ్. టెస్టింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే మనము కస్టమర్ ఒకటి అడిగాడు, డెవలపర్ ఒకటి డెవలప్ చేశాడు, రెండింటిని కంపేర్ చేస్తున్నాం అంతే. ఆ కస్టమర్ అడిగిన దానికి ఈ డెవలపర్ డెవలప్ చేసిన దానికి రెండింటికి సంబంధం ఉందా లేదా, రిజెంబ్లెన్స్ ఉందా లేదా, దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ ద ఫిఫ్త్ ఫేజ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్, వాట్ డు వి కాల్ ఇట్? ఒకవేళ లేదంటే ఏం చేయాలి, మనం ఏమనాలి దాన్ని? మనం డిఫెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేస్తాం. డిఫెక్ట్ గా ఐడెంటిఫై చేసి ఎవరికి చెప్తాము? డెవలపర్ కి చెప్తాం అనమాట. డెవలపర్ కి చెప్పేసి, ఓకే నువ్వు ఇలా చేసావు కానీ ఇది కాదు అతను అడిగింది ఇది, సో ప్లీజ్ రెక్టిఫై ఇట్, నువ్వు మీరు కరెక్ట్ చేసేసి మళ్ళీ పంపించండి, మేము టెస్ట్ చేస్తాము అని చెప్తాం అనమాట. అర్థమైందా? అర్థమైందా? బ్రహ్మకి అర్థమైంది, అవినాష్ ఓకే, శ్రీనివాస్ ఓకే, మహేంద్ర కూడా ఓకే. సో 5 ఫేసెస్ డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడు సో ఫార్. ఫిఫ్త్ ఫేజ్ ఇస్ ఆ టెస్టింగ్ ఫేజ్ అండ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫేజ్. ఓకే, వీఆర్ గివింగ్ ద కాన్ఫిడెన్స్, మనం కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తున్నాం మన అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా ఉంది, మనము రిలీజ్ చేయొచ్చు మార్కెట్ లో, కస్టమర్ కి ఇవ్వచ్చు అనే కాన్ఫిడెన్స్ టెస్టరే ఇస్తాడు. సో టెస్టింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ రైట్ నౌ. ఓకే, సిక్స్త్ ఫేజ్ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ ఏం చేస్తామంటే మనకు ఒక ప్రొడక్షన్ సర్వర్ ఉంటుంది, ప్రొడక్షన్ సర్వర్ అని ఒకటి ఉంటుంది. మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం, మన టెస్టింగ్ ఎక్కడ చేస్తాము? మన ఒక ఓకే టెస్ట్ చేసేటప్పుడు మనం వీఆర్ ఇన్ ద టెస్టింగ్ సర్వర్, మనకు ఒక సెపరేట్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఉంటుంది, మన అప్లికేషన్ ని అక్కడ టెస్ట్ చేస్తాం. కానీ ఈజ్ ఇట్ సఫిషియంట్? మనం మన దగ్గర అప్లికేషన్ టెస్ట్ చేస్తే సరిపోతుందా? we should be make sure that it is working at the user end also. ఎందుకు అది? why is it necessary to make for us to make sure that it works at the user end? ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అది మనం కనుక్కోవాలి, యూజర్ ఎండ్ దగ్గర పని చేస్తుందా లేదనేది? ఎందుకంటే యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ వేరేగా ఉంటుంది. ఒకవేళ నేను అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను, సపోజ్ నేను ఐ హ్యావ్ డెవలప్ ద అప్లికేషన్ ఇన్ విండోస్లో డెవలప్ చేశాను అప్లికేషన్, కానీ క్లయింట్ మ్యాక్ యూజ్ చేస్తున్నాడు. విల్ ఇట్ వర్క్? విల్ ద అప్లికేషన్ వర్క్? అప్లికేషన్ వర్క్ అవుతుందా? నేను విండోస్లో డెవలప్ చేశాను కానీ మ్యాక్లో రన్ అవ్వమంటున్నాను, అవుతుందా? అవ్వదే. సో వాట్ ఐ షుడ్, ఓకే నేను మొబైల్ కోసం ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను, ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను, అవుతుందా? మొబైల్ కోసం అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసి ల్యాప్టాప్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటాను, అసలు అంతకంటే ఫూలిష్నెస్ ఇంకోటి ఉండదు. సో టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ కన్సర్న్ ఏంటంటే కస్టమర్ ఏమేం చెప్పాడు, కస్టమర్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, ఆ అప్లికేషన్ ఎవరికి యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నాడు, అవన్నీ మనము ఫస్ట్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుని we will try to test the application based on the customer environment. అతను స్పెసిఫై చేశాడు అనుకోండి మ్యాక్లో యూస్ చేయాలి అనేది, మనం మ్యాక్లోనే టెస్ట్ చేస్తాం. అతను చెప్పాడు అనుకోండి క్రోమ్లో ఈ వర్షన్లోనే నాకు వర్క్ అవుతుంది అంటే ఆ వర్షన్లోనే మనం టెస్ట్ చేయాలి అప్లికేషన్ని. ఓకే, టెస్టింగ్ చేసినప్పుడు మనము we will be testing based on the customer environment. ఓకే, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ అనేది మనం టెస్ట్ చేసేసాం అప్లికేషన్, వీఆర్ కాన్ఫిడెంట్ దట్ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫైన్, సో వీ విల్ సెండ్ ద అప్లికేషన్ టు ద కస్టమర్ ఎండ్. ఇప్పుడు మనం కస్టమర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాం, ఇంకా యూజర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేయలేదు, క్లయింట్కి ఇచ్చామన్నమాట. అంటే వాట్సాప్ ఏదైతే అప్లికేషన్ ఉందో మనం ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ వాళ్ళకి ఇచ్చేసాం. ఓకే, వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఫస్ట్ బిఫోర్ గివింగ్ ఇట్ టు ద యూజర్స్, బిఫోర్ ద యూజర్ ఈస్ యూజింగ్ ఇట్, దే విల్ టెస్ట్ ఇన్ దేర్ ఎన్వైరన్మెంట్, అది ప్రాపర్గా వర్క్ అవుతుందా లేదా, మన ఓఎస్కి, మన క్రోమ్, మన హార్డ్వేర్ ప్రాపర్టీస్కి, మన ల్యాన్ సర్వర్స్కి, మన డేటాబేస్కి అది ప్రాపర్గా సింక్ అయిందా లేదా, క్రాష్ అవుతుందా, ఇవన్నీ డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిప్లాయ్ అంటే డెవలపర్ ఏదైతే డెవలప్ చేశాడో అది టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ దాటాక కస్టమర్ దగ్గరికి వెళ్తుంది. ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అంటాం మనం, ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. యా నో, వాట్ ఈస్ నో? ఎస్ అవినాష్, ఎనీ డౌట్ సో ఫార్?
హలో, ఏదైనా డౌట్ ఉందా ఇప్పటి వరకు? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అది ఇందాక పడింది మేడం, ఇప్పుడు కాదు నో అనేది. ఓకే ఓకే అవినాష్, ఇప్పటి వరకు అర్థమైందా మేడం ఏమనేది? ఎస్ మేడం, I have a doubt, madam. Testing phase and ఎస్ deployment phase is the same, not a సేమ్ single కాదు, stage. లేదు. టెస్టింగ్ We can test directly the customer environment phase. ఓకే. Directly test the. కస్టమర్ Please టెస్ట్ tell me the చేసామంటే difference. ఓకే. ఇప్పుడు Oh, మనము కార్ గేమ్స్ ఆడతాం, సిమ్యులేషన్ కార్ గేమ్స్, అవునా కాదా? మనం కార్ డైరెక్ట్లీ రోడ్లో డ్రైవ్ చేస్తాం, రెండు ఒకటేనా? కాదు కదా. రెండు okay, ఒకటేనా? సిమ్యులేషన్ లో డ్రైవ్ చేసేదానికి, కార్ రోడ్ మీద డ్రైవ్ చేసేదానికి రెండు ఒకటేనా? కానే కాదు, రెండిటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. ఓకే. డిప్లాయ్మెంట్ అనేది యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్. యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎలా ఉంటదంటే, అక్కడ చాలా మంది యాక్సెస్ చేస్తుంటాడు వాళ్ళని. ఇప్పుడు నేను జీమెయిల్ ఉంది కదా, జీమెయిల్ అనేది ఇప్పుడు నేను యాక్సెస్ చేస్తున్నాను, నాలాగే మిలియన్స్ ఆఫ్ యూజర్స్ యాక్సెస్ చేస్తున్నారు, అవునా కాదా? yes, madam. కానీ ఈ అప్లికేషన్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? ఎవరి దగ్గర ఉంది? మెయిన్ సర్వర్ ఎవరి దగ్గర ఉంది? గూగుల్ దగ్గర ఉంది. నేను ప్రతిసారి జీమెయిల్ అని కొట్టినప్పుడు గూగుల్ సర్వర్ పోయి హిట్ అవుతుంది కదా. ఆ Yes, madam. సర్వర్ ఎంత ఎంత కెపాసిటీ ఉండాలా? హై కాన్ఫిగరేషన్ కెపాసిటీ సర్వర్ అయి ఉండాలి. ఎందుకంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఒకేసారి యూజ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. ఇది Okay, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ అనేది ఆ ఎన్వైరన్మెంట్ మారుతుందన్నమాట. ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం చెక్ చేస్తున్నాం. యూజర్ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం అనమాట ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని. ఓకే, నౌ ఇప్పుడు టెస్ట్ చేయండి అనేది. ఓకే. మనము అప్లికేషన్ డెవలప్ చేసాము, ఆ అప్లికేషన్ తీసుకెళ్ళి గూగుల్కి ఇస్తున్నాం. గూగుల్ ఇప్పుడు నువ్వు యూజ్ చేయి, నువ్వు యూజ్ చేయొచ్చు, మేము టెస్ట్ చేసాము మా ఎన్వైరన్మెంట్ లో. కానీ టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏమవుతుందంటే, సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్తాం, కానీ ఆ లిటిల్ బిట్ లో దాన్ దట్. మనం ఒకేసారి మిలియన్ కస్టమర్స్ మనకేం ఇంటరాక్ట్ అవ్వరు కదా. వి విల్ బి యూజింగ్ టూల్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట. మిలియన్ కస్టమర్స్ ఒకేసారి కనెక్ట్ అయితే నా అప్లికేషన్ స్టేబులా కాదా, అది ఓపెన్ అవుతుందా లేదా, ఇవన్నీ చెక్ చేస్తాం. కానీ ఎలా? సిమ్యులేషన్ కైండ్ ఆఫ్ చెకింగ్, రియల్ టైం కాదు కదా. అర్థమవుతుందా? okay, madam. ఒకటి Yeah, రియల్ yes, madam. టైము, ఒకటేమంటే సిమ్యులేషన్ టైం. Okay, అర్థమవుతుందా? yes, madam, clear. Others, do you understand the difference between the deployment and the testing? డిప్లాయ్మెంట్ అంటే మనం ప్రోడక్ట్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం కస్టమర్ కి, హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం, వాళ్ళ ఎన్వైరన్మెంట్ లో మనము దాన్ని ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే, మీరు చూసారు, ఆ, మన గూగుల్ యాప్స్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకుని ఇన్స్టాల్ చేస్తాం, అవునా కాదా? అలా ఒక డెవలపర్ కోడ్ ని డెవలప్ చేసినాక టెస్టింగ్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఫస్ట్ ఇన్స్టాల్ చేస్తాం. ఆ తర్వాత అక్కడ బాగా వర్క్ అయినాక క్లయింట్ ఎండ్ లో మనం ఇన్స్టాల్ చేస్తాం ఆ సాఫ్ట్వేర్ ని. టెస్టింగ్ ఫేజ్ వేరు, డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ వేరు. టెస్టింగ్ ఫేజ్ వీఆర్ టెస్టింగ్ ద అప్లికేషన్. డిప్లాయ్మెంట్ ఫేజ్ టెస్ట్ అయిపోయాక మనం కస్టమర్ కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తున్నాం. ఇంకా ప్రాపర్ గా మార్కెట్ లో రిలీజ్ అవ్వలే, కస్టమర్ కి ఇస్తున్నాం అంతే. అక్కడ కూడా టెస్టింగ్ చేస్తాం, అది నేర్చుకుంటాం, ఏమేమి టెస్ట్లు చేస్తామో కస్టమర్ ఎండ్ లో అది చూస్తాం. కానీ సిక్స్త్ ఫేజ్ అంటే ఏంటంటే, వీఆర్ గివింగ్ ద ప్రోడక్ట్ టు ద డిప్లాయింగ్ ద అండ్ ఇన్స్టాలింగ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఎట్ ద కస్టమర్ ఎండ్. అర్థమైందా? క్లియరా? షుడ్ ఐ రిపీట్? ప్లీజ్ రెస్పాండ్. నాకు మీరు చెప్పకపోతే అర్థం కాదు, మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తూనే ఉంటాను. మహేంద్ర రెస్పాండ్ అయ్యాడు, ఎస్ క్లియర్. బ్రహ్మ ఓకే, ఫైన్. అవినాష్ ఇస్ ఆల్సో రెస్పాండింగ్. లాస్ట్ ఫేజ్, ఓకే, లాస్ట్ ఫేజ్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే. ప్రతి ఒక్కటి మీరు ఏదైనా పర్చేస్ చేస్తే ప్రతి ఒక్క దానికి వారంటీ ఉంటుంది, అవునా కాదా? ఏది పర్చేస్ చేసినా వారంటీ ఉంటుంది. వెదర్ ఇట్ క్యాన్ బి వాషింగ్ మెషిన్ ఆర్ వెదర్ ఇట్ క్యాన్ బి ఫ్రిడ్జ్, మొబైల్, ప్రతి ఒక్క దానికి వారంటీ ఉంటుంది. అలానే సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్ కూడా వారంటీ ఇస్తాం అనమాట.
ఇండస్ట్రీలో మన సాఫ్ట్‌వేర్ అప్లికేషన్స్ కూడా వారంటీ ఇస్తాం. ఎందుకు ఇస్తామంటే క్లయింట్ ఎండ్‌లో మనం ఇన్‌స్టాల్ చేస్తాం. క్లయింట్‌కి సపోజ్ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తే ఎవరు చూస్తారు? అది డెవలప్ చేసిన కంపెనీయే చూసుకోవాలి గదా! సో, మనం ఒక అగ్రీమెంట్ చేసుకుంటామనమాట కంపెనీతో. మీరు ఇన్‌స్టాల్ చేసుకున్నారు కదా! ఏదైనా ఇష్యూస్ వస్తే సాల్వ్ చేస్తాం. అది ఒక్కోసారి 6 మంత్స్ అవ్వచ్చు, ఒక్కోసారి 5 ఇయర్స్ అవ్వచ్చు. డిపెండ్ అపాన్ ద అగ్రీమెంట్ బిట్వీన్ ద కస్టమర్ అండ్ ద యెస్. ఓకే. సమ్ డిస్టర్బెన్స్ ఈస్ కమింగ్. మేడం ఫుల్ డిస్టర్బెన్స్. రఘు కైండ్లీ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడొస్తుందా? ఈస్ దేర్ ఎనీ డిస్టర్బెన్స్ నౌ? Okay, fine. Last phase, maintenance phase. Okay. మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్ ఈస్ డన్ బై ద మెయింటెనెన్స్ పీపుల్. ఓకే. ఏం చేస్తామంటే మనం డెవలప్ చేసిన అప్లికేషన్కి ఇప్పుడు నేను చాట్ అనేది ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేశాను అనుకోండి. ఏం చేస్తున్నా దానికి కొద్దిగా మెయింటెనెన్స్ ఇస్తున్నా, వారంటీ ఇస్తున్నా. యూజర్ కస్టమర్ నువ్వు యూజ్ చేసుకో, నువ్వు ఈ ప్రోడక్ట్ని మీ కస్టమర్స్కి ఇవ్వు. ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే నేను రిజాల్వ్ చేస్తాను. ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చిందనుకో, ఏదైనా బగ్ వచ్చిందనుకో నేను సాల్వ్ చేస్తాను. సపోజ్ ఇప్పుడు గూగుల్ పే యాప్ ఉంది. గూగుల్ పే యాప్‌లో ఒక ఐకాన్ పని చేయలేదు అనుకోండి. క్లయింట్ అదే యూజర్ యూజ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు మనకు నోటిఫై చేస్తారు. మనం ఏం చేస్తామంటే అది డిఫెక్ట్‌ని ఫిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ కస్టమర్‌కి పంపిస్తామనమాట. మెయింటెనెన్స్ పీరియడ్‌లో వి ఆర్ జస్ట్ హెల్పింగ్ ద కస్టమర్ టు మేక్ హిస్ అప్లికేషన్ వర్క్ ప్రాపర్‌లీ. అది ఒక టైం పీరియడ్ ఉంటుందన్నమాట. ప్రతి ఒక్క అప్లికేషన్‌కి కస్టమర్ దగ్గరికెళ్ళాక. మనకు వారంటీ ఎలానో మనం మెయింటెనెన్స్ ఫేజ్‌ని అలానే యూజ్ చేస్తాం సాఫ్ట్‌వేర్ టర్మ్స్‌లో. అర్థమైందా? మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏంది? మెయింటెనెన్స్ అంటే ఏం లేదు. మనం ఇచ్చిన అప్లికేషన్ వాళ్ళ సైడ్‌లో బాగా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని చెక్ చేస్తామన్నమాట. మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాం. మనం వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఇస్తున్నాము. మీకేం ఇష్యూస్ రావు. మాది భరోసా అన్నట్టు. అర్థమైందా? 7 ఫేసెస్ ఆఫ్ సాఫ్ట్‌వేర్ డెవలప్‌మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. 6 మొత్తం 7 ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వన్ రిక్వైర్మెంట్ కలెక్షన్, సెకండ్ వన్ డిఫైనింగ్ ద రిక్వైర్మెంట్స్, థర్డ్ వన్ డిజైన్, ఫోర్త్ వన్ coding, fifth one testing, sixth one deployment, and seventh one is maintenance. 7 phases చాలా important because we are going to learn the models on that. నెక్స్ట్ టాపిక్ మోడల్స్ నడుచుకుంటాం. చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంటర్వ్యూ పర్పస్లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ. అట్లీస్ట్ ఇండస్ట్రీకి వెళ్తే మీ ఈ టర్మ్స్తో ఫెమిలియర్గా ఉండాలి. ఐ గెస్ ఎవ్రీ వన్ ఈస్ ఫ్రమ్ నాన్ ఐటీ. అందరు నాన్ ఐటీయే కదా? యా, ప్లీజ్ మేక్ ష్యూర్ యూ ఆర్ లెర్నింగ్ ద టర్మినాలజీ. అంతే. మాన్యువల్ టెస్టింగ్ మీకు టర్మ్స్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. అంతే, మీకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్ ఇస్తుంది ఇండస్ట్రీలోకి ఎంటర్ అవ్వడానికి. పెద్దగా నేర్చుకునేదంటే టెస్ట్ కేస్ రాయడం ఎలా, టెస్ట్ సినారియో అంటే ఏంటి, ఏమేం టెస్టింగ్లు ఉంటాయి, ఇవే నేర్చుకుంటారు మీరు మాన్యువల్ టెస్టింగ్లో. ఏమంటే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయడానికి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇవాళ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. ఈజ్ ఇట్ ఓకే హౌ ఐ టీచ్ టుడే? ఇంకా స్లో అవ్వాలా? ఓకేనా? ఇంకా ఏమైనా ఇంకా ఓకే. విజయ్ ఓకే. బ్రహ్మ, సతీష్ ఓకే. శ్రీనివాస్ ఓకే. అవినాష్ అండ్ మహేంద్ర, సూర్యతేజ ఇస్ ఆల్సో ఓకే. ఐ హోప్ ఇది కంఫర్టబుల్ గానే ఉంది కదా? నోట్స్ ఓకే. నేను షేర్ చేస్తా పీపీటీస్. ఓకే, ఎంత వరకు అవుతున్నాయో Yeah, అంత madam. పీపీటీస్ ఐ విల్ షేర్ ఇన్ ద వాట్సాప్. You can always refer to the PPTs. If still you have any doubt, you can always ask me. Okay. నా పేస్‌తో ప్రాబ్లమ్ ఉంది. నా తెలుగుతో ప్రాబ్లమ్ ఉందన్నా కూడా మీరు చెప్పొచ్చు. ఐ యామ్ నాట్ థట్ కంఫర్టబుల్ టీచింగ్ తెలుగు. ఓకే. I don't get మేడం terms. పీపీటీ That is the సెండ్ problem చేస్తారా? for me. But I'll try my best. Okay, then see you tomorrow then. మేడం Okay, bye. Bye everyone. Bye Srinivas. Bye Vijay. Bye Mahendra. Satish, bye. Bye Brahma. Bye to everyone. Okay, fine. Yeah, automation will ప్లీజ్ మీకు start. Please be online, okay? ఓకే Please be మేడం. online. Automation will be starting now.
హలో వందనం. మళ్ళా This ఓపెన్ చేయండి. conference will now be recorded. చేసాము మళ్ళీ అదే చూపిస్తుంది. ఓకే. ఆ, ఎట్లా ఉంటుంది? మీరు ఎక్కడ ఉంటారు? హైదరాబాద్లో ఉంటారా? నెల్లూరు. అవును. ఓకే, మా పర్సన్ నేను కనెక్ట్ అవుతాడు, ఆ తర్వాత తను సెటప్ చేస్తాడండి. ఓకే, మా ఫ్రెండ్. ఓకే ఓకే ఓకే, ఇనిషియల్ సెటప్ మొత్తం మై ఫ్రెండ్ విల్ టేక్ కేర్. ఓకే. ఓకే థ్యాంక్ యూ. సార్ నేను మీరు అడుగుతాను మీకు. గ్రూప్లో, ఓకే, మీరు గ్రూప్లో పింక్ బ్రహ్మ చేయండి. గ్రూప్ బ్రహ్మ చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు మనము జావాలో చెప్పండి మహేంద్ర. ఫస్ట్ మీరు కింద హ్యాండ్ రైజ్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. హ్యాండ్ రైజ్ చేసిన తర్వాత నేను ఒక్కొక్కరు నేమ్ చెప్తాను, అప్పుడు మీరు అన్మ్యూట్ చేసి చెప్తే బెటర్ క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, కింద హ్యాండ్ సింబల్ ఉంటుంది కదా. ఓకే, గోహాన్ బ్రహ్మ చెప్పండి మీరు. చెప్పండి బ్రహ్మ. ఐఎమ్ అనేబుల్ టు హియర్ యూ. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎనీవన్ క్వశ్చన్స్? సతీష్, యువర్ నెట్ గెట్టింగ్ మై వాయిస్. ఐ డోంట్ నో బ్రహ్మ, ప్రాబ్లం ఏంటో. ఐ థింక్ బ్రహ్మ వాయిస్ మీరు వినగలుగుతున్నారా? నేనైతే అనేబుల్ టు హియర్ యూ దట్ పర్సన్. ఎనీవన్? సతీష్, సూర్యతేజ, ఐ థింక్ నో వన్ ఈజ్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ బ్రహ్మ. దట్స్ ఫాల్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ సైడ్. ప్లీజ్ చెక్ ఇట్. ఓకే. Okay. If you are, apart from Brahma, anyone have doubts? Okay. Okay. I am taking. No, you have no more problems. Okay. Thank you guys. Have a nice day. Bye bye.